Lo que dices, dies lo que eres. No era lo que querías decir. No era lo que pretendías. Lo que la gente hoy. Porque la gente no experimenta tus intentions, sino tus palabras. Cada vez que abres la boca, comprimes toda tu personalidad. En unos pocos segundos de sonido. Y en esos pocos segundos, la gente decide to do. Si tienes confianza en ti mismo. Si eres inteligent. Si eres alguien a quien respetar o ignorar. Así de rápido sucede. No tienes tiempo para explicar después. No tienes una segunda versión de lo que quisiste decir. Obtendrás una cosa. Lo que oirán. Y aquí es donde la mayoría de la gente es equívoca. Creen que comunicarse consiste en hablar más. Explicar mejor. Añadir más palabras. Que no es. Hablar más no te hace poderoso. La claridad sí. El control sí. La precisión sí. Porque la verdad es simple. Puedes perder el respeto en una sola frase. Puedes ganar influencia en una sola frase. Puedes cambiar la forma en que la gente te ve con tu próxima frase. Eso significa que tienes una opción. Cada vez que hablas, tienes dos opciones. Sonar inseguro o seguro. Sonar disperso o certero. Sonar ordinario o inolvidable. Y la mayoría de la gente dan esa elección al azar. Hablan sin pensar. Reaccionan sin control. Llenan el silencio de ruido. Y luego se preguntan. ¿Por qué la gente no escucha? ¿Por qué son incomprendidos? ¿Por qué son ignorados? Esto termina aquí. Porque, en este audiolibro, vas a aprender algo que la mayoría de la gente nunca liga a domina. Cómo controlar lo que la gente oye. Cuando hablas. Cómo hablar con claridad. Cómo hablar con seguridad. Cómo hablar de una manera que capte la atención. Sin forzarla. Sin trucos. Sin falso carisma. Solo control. Porque una vez que controlas tus palabras, controlas tu imagen, tu influencia, tu presencia, y, en definitiva, tu vida. Si estás escuchando esto y está cambiando tu forma de pensar, no lo ignores. Suscribid. Porque esto no es solo contenido, es transformación. Y el próximo capítulo podría ser el que lo cambie todo para ti. Headphone capítulo 1. Tus palabras son tu identidad. Lo que dices es lo que eres. No era lo que querías decir. No era lo que pretendías. Lo que la gente hoy. Esa es la versión de ti que vive en su mente. No puedes sentarte al lado de cada conversación y dar explications. No puedes seguir tus palabras y corregirlas. Una vez que salen de tu boca, te representan. Completamente. Esa es la parte que la mayoría de la gente ignora. Piensan. No quis decir eso. Eso no es lo que intentaba decir. Me malinterpretaste. Pero escuchen con atención. La gente no percibe tus intentions. Percibe tus palabras. Esa es la clave. Y hasta que no aceptes eso, seguirás perdiendo el respeto sin saber por qué. Cada vez que hablas, condensas toda tu personalidad en unos pocos segundos. Tu tono, tu elección de palabras, tu claridad, todo ello se convierte en una señal. Y la gente capta esa señal al instante. No lentamente, no con el tiempo, instantáneamente. Antes incluso de que termines tu frase. Ya han decidido. ¿Respeto a esta persona? ¿Confío en esta persona? ¿Me tomo en serio a esta persona? ¿Y la parte que temido? No te lo dirán. Simplemente ajustan la forma en que te tratan. Si tus palabras son débiles, pareces débil. Si tus palabras son dispersas, pareces confundido. Si tus palabras son descuidadas, parecerás descuidado. Pero si tus palabras son claras, te ves impecable. Si tus palabras son directas, te ves seguro de ti mismo.
Si tus palabras son intencionadas. Tvs poderoso. No es complicado. Palabras amables, persona amable. Palabras groseras, persona grosera. Palabras confusas, mente confusa. Así es como la gente te juzga. Te gusto no. Tienes una opción. Cada vez que abres la boca, tienes una elección. Para sonar como alguien que sabe lo que dice. O como alguien que todavía está intentando entenderlo mientras habla. Y la mayoría de la gente habla mientras piensan. Empiezan a hablar. Y a mitad de la conversación intentan descifrar que quieren decir. Por eso divagan. Por eso dan demasiadas explications. Por eso pierden autoridad a mitad de la frase. Porque no hay estructura. Sin control. Solo ruido. Seamos honestos. Ya lo has hecho antes. Empiezas a explicar algo. Luego añades detalles innecesarios. Luego intentas corregir lo que dijiste. Luego dices aún más para aclarar. Y de repente, el mensaje ha desaparecido. Ahora la gente está confundida. O peor aún, han dejado de escuchar. Eso es lo que sucede cuando tus palabras no son intencionadas. Esta es la verdad que la mayoría de la gente no te contará. El respeto se construye en pequeños momentos. No son discursos grandilocuentes. No son explicaciones largas. Pequeños momentos. Una frase. Una respuesta. Una reacción. Ahí es donde la gente decide quién eres. No durante meses. En segundos. Si dices algo bajo presión. Eso es lo que eres. Responds en un momento difícil. Así eres tú. Hablas cuando las emociones están a flor de piel. Así eres tú. Porque, en esos momentos, no hay filtros. Sin actuación. Solo tú. Si no controlas tus palabras. No controlas tu identidad. Y no controlas tu identidad. Sentirás que tu vida está fuera de control. Porque la comunicación lo abarca todo. Tus relations. Tu trabajo. Tus oportunidades. Todo. ¿Quieres que la gente te respete? Entonces, tus palabras deben reflejar a alguien digno de respeto. No siempre. Cada vez. La coherencia construye la identidad. Y la identidad construye la reputación. Vamos a desglosarlo de forma sencilla. Si quieres ser visto como confiado, habla con claridad, no con nerviosismo. Tranquilo, habla despacio, sin prisas. Inteligent, habla con estructura, no con chaos. Respetado, habla con intención, no con emoción. Y es así de simple. Pero simple no significa fácil. Porque hay que estar al tanto. Tienes que controlarte. Tienes que corregir. No necesitas su permiso para hablar mejor. No necesitas un entorno perfecto. No tienes que esperar. Puedes cambiar tu forma de sonar. Con tu próxima frase. Ahora mismo. Ese es el poder que tienes. A partir de hoy, dejas de hablar de forma informal. Dejas de hablar sin pensar. Dejas de hablar solo para llenar el silencio. Hablas con intención. Porque cada palabra influye en cómo te perciben los demás. Cada palabra contribuye a construir tu identidad. Dilo otra vez. Tus palabras son tu identidad. No son tus pensamientos. No son tus sentimientos. Tus palabras. Eso es lo que la gente recuerda. Eso es lo que la gente juzga. Eso es lo que responde la gente. Y aquí es donde la cosa se complica. Aunque seas una buena persona. Si tus palabras no lo reflejan, la gente no lo percibirá. Aunque seas inteligent. Si tus palabras no son claras, la gente no lo entenderá. Aunque tengas confianza en ti mismo. Si tus palabras son inseguras, la gente no te creerá. ¿Qué significa eso? Significa esto. No te ganas el respeto. Por quien eres interiormente. Te ganas el respeto. Por lo que expresas externamente. Ese es el juego.
Esa es la realidad. Ysi lo ignoras. Seguirás siendo incomprendido. Seguirás siendo ignorado. Seguirás diciendo. Eso no es lo que cuesta. Pero el significado no importa. La entrega sí. Ese es el cambio. Esa es la actualización. Dejas de centrar en lo que querías decir. Y empiezas a centrar en lo que ellos oyen. Porque eso es lo que moldea tu identidad. Tus palabras no son casuals. Son señales. Señales de confianza. Señales de claridad. Señales de autoridad. O lo contrario. Tú decides cuál. Tienes una opción. Cada frase. Es una oportunidad para reafirmar quién eres. O debilitarlo. Cada frase. Así que desde este momento. Desacelerar. Pensa. Entonces habla. No al revés. Porque en el momento en que tomas el control de tus palabras, toma el control de tu identidad. Y una vez que controlas tu identidad, empiezas a controlar cómo el mundo responde ante ti. Tus palabras son tu identidad. Y en el próximo capítulo, vas a comprender algo aún más poderoso, porque no se trata solo de lo que dices, sino de lo que ellos oyen. Seamos sinceros. La mayoría de la gente oirá esto y no hará nada. Pero si eres diferente. Si de verdad quieres mejorar tu forma de hablar y cómo te perciben, entonces escribid. Porque aquí es donde se produce ese crecimiento. Headphone capítulo 2. Estructura tu discurso como un líder. La mayoría de la gente no tiene un problema de comunicación. Tienen un problema de estructura. Hablan, pero no terminan de cuadrar. Explican, pero no conectan. Hablan, pero nada se queda grabado. ¿Por qué? Porque no hay estructura. Solo palabras. Y las palabras sin estructura suenan como ruido. Seamos claros. Los líderes no hablan más. Los líderes hablan mejor. Y la diferencia es simple. Saben a dónde van. Antes de abrir la boca. Esa es la clave. En estos momentos, la mayoría de la gente hace lo contrario. Empiezan a hablar, y luego intentan entenderlo sobre la marca. Despegamos sin destino. Y que sucede. Divagan. Se repiten. Confunden a la gente. Y entonces pierden la atención. Tienes una opción. Puedes sonar como alguien que está pensando en voz alta, o como alguien que está transmitiendo un mensaje claro. Puedes sonar disperso, o estructurado. Esa decisión se toma antes de que hables. Esta es la verdad. Si tus pensamientos no están estructurados, tus palabras tampoco lo estarán. Y si tus palabras no están estructuradas, tu mensaje no será respetado. Simple. Así que vamos a arreglarlo. Que la estructura del líder, sencilla pero poderosa. Todo buen comunicador sigue este patrón. 1. El punto. 2. La explicación. 3. El cierre. Eso es todo. No es complicado. Pero extremadamente poderoso. 1. El punto. Empieza por lo que importa. No es información de fondo. No son historias. No es una preparación innecesaria. El punto. Inmediatamente. Ejemplo. Crossmark. Estaba pensando en esto y creo que tal vez deberíamos. White heavy checkmark. Aquí está el problema. Necesitamos mejorar este preciso. ¿Notas la diferencia? Uno busca. El otro lidera. Los líderes no calientan sus frases. Los consiguen. Porque la claridad genera respeto. 2. La explicación. Ahora apoyas ese punto. Brevemente. No es una conferencia. No es una historia de vida. Lo suficiente para que quede claro. Ejemplo. Estamos perdiendo tiempo porque el preciso es demasiado lento. Eso es todo. No son 10 ejemplos. No voy a dar demasiadas explicaciones. Simplemente claridad. 3.
el cier. Teminas con fuerza. No te desvías. No te desvaneces. Sierras con instructions. Ejemplo. Así que tenemos que simplificarlo a partir de esta semana. Eso es liderazgo. Señalar. Explicar. Ser. De nuevo. Señalar. Explicar. Ser. Esa es la estructura. Fire por que esto lo cambia todo. Porque la estructura cumple tres funciones. Te hace más fácil de entender, te hace sonar más seguro de ti mismo, hace que la gente confíe en tu forma de pensar. Esa es la clave. La gente confía en la claridad. Si hablas con claridad, asumen que eres inteligente. Si te muestras organizado, asumen que eres capaz. Si te muestras directo, asumen que tienes confianza en ti mismo. Aunque todavía estés creciendo. Ese es el poder de la estructura. Mejora instantáneamente la forma en que la gente te percibe. Prohibited el mayor error que debes evitar. Explicar demasiado. Basta. Más palabras no equivalen a mayor claridad. En la mayoría de los casos, cuantas más palabras, más confusión. Dices algo simple, luego sigues hablando. Luego empiezas a debilitar tu propio argumento. ¿Por qué? Porque no confías en tus palabras. Piensas. Déjame añadir más para que lo entiendan. Pero sucede lo contrario. Pierden la idea principal. Tienes una opción. Dilo una vez claramente. O dilo 10 veces mal. ¿Cuál suena más seguro? Exactamente. Directed habla como si supieras a donde vas. Antes de hablar, preguntate. Backhand index pointing right. ¿Cuál es mi punto principal? Backhand index pointing right. ¿Por qué es importante? Backhand index pointing right. ¿Cuál es el resultado que quiero? Si no puedes responder a eso, no hables todavía. Piensa primero. Esa es la disciplina. Porque una vez que empiezas a hablar, la gente espera instructions. No hay confusión. High voltage cambio de vida real. Hagámoslo práctico. En lugar de esto, Crossmark estaba pensando que tal vez podríamos intentar algo diferente porque siento que podría ayudar. De esto. White heavy checkmark, tenemos que cambiar este enfoque. No está funcionando. Promos con esto otro. Limpio. Afilado. Seguro. En lugar de esto. Crossmark no me gusta mucho como van las cosas, pero no sé. De esto. White heavy checkmark, esta dirección no está funcionando. Necesitamos ajustarla. Eso es todo. No necesitas más palabras. Necesitas una mejor estructura. Repeat button repetition. Afianzalo. Dilo conmigo. La estructura genera claridad. La estructura genera confianza. La estructura genera respeto. De nuevo. La estructura genera claridad. Esa es la clave. Brain lo que los líderes hacen de manera diferente. No hablan para pensar. Piensan. Y luego hablan. No hablan para impresionar. Hablan para ser comprendidos. No se apresuran al hablar. Ellos los entregan. Esa es la diferencia. No talento. No es personalidad. Estructura. Rocket tu nuevo estándar. De aquí en adelante. No hablas al azar. No hablas con emoción. No hablas sin parar. Hablas con estructura. Les das a las personas algo que seguir. Porque si la gente no puede seguir tus palabras. No te seguirán a ti. Tienes una opción. Cada conversación. Sé claro. Sé estructurado. Sé intentional. O ser ignorado. Estructura tus palabras. O perderás tu mensaje. No hay término medio. Repeat button repite esto. La estructura crea claridad. Y en el próximo capítulo. Comprenderás algo en más profundo. Porque incluso cuando estás estructurado. Si intentas ganar conversations en lugar de comprender a las personas, seguirás perdiendo. Headphone capítulo 3. Mejora tu vocabulario.
majora tu estatus. Tu vocabulario no es solo como hablas. Es la forma en que la gente evalúa tu intelecto. Puede que no te guste. Pero esa es la realidad. La gente no se sienta a analizar tu inteligencia. Escuchan como te expresas. Y deciden. Rápido. Así que si tus palabras son básicas. Serás percibido como básico. Si tus palabras son descuidadas. Serás percibido como descuidado. Si tus palabras son limitadas. Tu pensamiento parecerá limitado. Esa es la clave. Tu vocabulario determina tu límite. Tienes una opción. Puedes quedar cómodo con las mismas palabras. O puedes mejorar tu forma de hablar. Y mejorar instantáneamente la percepción que los demás tienen de ti. La mayoría de la gente nunca hace ese cambio. Usan las mismas palabras todos los días. Bueno. Agradable. Cosa. Recursos. Palabras vacías. Palabras débiles. Palabras que no tienen peso. Y luego se preguntan por qué nadie los toma en serios. Escucha atentamente. La precisión genera respeto. En el momento en que tus palabras se vuelven más incisivas, tu presencia se vuelve más fuerte. No más fuerte. No. Más ruidoso. Esa es la diferencia. No necesitas una gramática compleja. No necesitas sonar complicado. Debes sonar intentional. Hay una diferencia entre complejo y preciso. La mayoría de la gente intenta parecer compleja. Los líderes se centran en ser precisos. Ejemplo. En lugar de decir, esto es bueno. Diga. Esto es efectivo. Esto es impresionante. Esto está bien estructurado. ¿Notas la diferencia? El primero no dice nada. El segundo muestra que está pensando. Eso es lo que responde la gente. Tienes una opción. Habla en términos generales. O habla con claridad. Y la claridad siempre triunfa. Aquí hay otro ejemplo. En lugar de no me gusta. Diga. Le falta claridad. No está alineado con el objetivo. Necesita mejorar su estructura. Ahora sí que pareces alguien que entiende. Esa es la clave. El vocabulario no se trata de parecer inteligente, sino de expresarse con claridad. Y las personas claras se ganan el respeto. Ahora escuchen. Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Creen que mejorar el vocabulario consiste en memorizar palabras largas. No. Ese no es el juego. El juego es un reemplazo. Tomas las palabras débiles que usas. Y las reemplazas. A diario. Consecuentemente. Así es como se actualiza. No necesitas un diccionario en la cabeza. Necesitas conciencia. Empieza a prestar atención a ti mismo. ¿Qué palabras repites? ¿Qué palabras usas en exceso? ¿Qué palabras no aportan ningún valor? Atrápalos. Luego actualízalos. Ese es el preciso. Tienes una opción. Permanece inconsciente. O concentrate en ello. Aquí tienes una disciplina sencilla. Cada vez que digas una palabra débil, haz una pausa. Reemplacilo. Repítelo correctamente. Entrenet en tiempo real. Así es como se produce el cambio. Mañana no. Ahora. Porque la forma en que hablas hoy está influyendo en cómo te perciben los demás hoy. No más tarde. Ahora. Otro error. La gente consume contenido de bajo nivel durante todo el día. Y espera hablar a un alto nivel. No funciona así. La entrada determina la salida. Dilo otra vez. La entrada determina la salida. Si lo único que consumes es ruido, tus palabras sonarán como ruido. Si solo consumes contenido superficial, tu pensamiento será superficial. Tienes una opción. Mejora tus hábitos de consumo. O quédate donde estás. Libros. Conversations interesantes. Contenido.
de calidad. De ahí proveen el lenguaje fuerte. No por desplazar sin César. Tu entorno está dando forma a tus palabras. Y tus palabras están dando forma a tu identidad. Todo está conectado. Ahora profundicemos más. El vocabulario también influye en cómo te sientes. Sí. Las palabras que usas dan forma a tus emociones. Si sigues diciendo esto es malo, te quedas atascado. Pero si dices esto es un reto, pero manageable. Ahora tu mente cambia. Eso es poder. No solo te comunicas con los demás. Te comunicas contigo mismo. Así que mejora también tu lenguaje interno. Porque la confianza no es solo como hablas por fuera. Es como hablas por dentro. Esa es la clave. Ahora, hablemos de estatus. Porque, te gusta o no, la gente asigna estatus en función de cómo hablas. No son tus intentions. No es tu esfuerzo. Tu entrega. Si tus palabras son inseguras, tu estatus baja. Si tus palabras son indébiles, tu presencia se reduce. Pero si tus palabras son claras, directas y precisas, tu estatus mejora. Inmediatamente. No necesitas anunciar. Tus palabras lo harán por ti. Ese es el poder. Y por eso esto importa. No solo estás ampliando tu vocabulario. Estás mejorando la percepción. Estás mejorando tu presencia. Estás mejorando tu influencia. Todo a través de las palabras. Ahora bien, aquí está la disciplina. A partir de hoy, dejas de conformarte con un lenguaje mediocre. Deja de usar palabras vagas. Dejas de hablar sin caer. Actualizas. A diario. Aunque result incómodo. Aunque hagas más pausas. Aunque tengas que pensar más tiempo antes de hablar. Eso es crecimiento. Ese es el preciso. No necesitas su permiso para hablar mejor. No necesitas aprobación para mejorar tu idioma. Tú decides. Y tú actúas. Porque cada conversación es práctica. Cada frase es un entrenamiento. Cada interacción es una oportunidad para perfeccionar tu forma de hablar. Tienes una opción. Permanecer igual. O evolucionar. Lentamente. Intencionadamente. Con fuerza. Y con el tiempo. La gente lo notará. No porque tú así lo hayas dicho. Pero porque tus palabras cambiaron. Tu presencia cambió. Tu identidad cambió. Repeat button último recordatorio. Mejora tu vocabulario. Mejora tu estatus. Y en el próximo capítulo, aprenderás algo aún más poderoso. Porque no es solo lo que dices, así es como lo expresa tu cuerpo. Si algo de este capítulo te impactó, si te sentís comprendido, si te diste cuenta de que necesitas mejorar, entonces quédate conmigo. Suscríbete para no perder lo que viene. Porque aún no hemos terminado. Headphone capítulo 4. Controla tu cuerpo, controla la percepción. Antes de que hables, la gente ya te ha juzgado. No con tus palabras, con tu cuerpo, tu postura, tu rostro, tus ojos, tus manos. Todo ello es comunicación verbal. Incluso antes de que pronuncies una sola palabra. Esa es la parte que la mayoría de la gente ignora. Se centran en lo que van a decir. Pero ese olvidan de cómo ese ven mientras lo dicen. Y aquí está la verdad. Si tus palabras dicen confianza, pero tu cuerpo dice miedo, la gente creerá en tu cuerpo. Cada vez. Esa es la clave. Tu cuerpo habla más alto que tu voz. Tienes una opción. Puedes controlar tu cuerpo. O dejar que expona tus inseguridades. Vamos a analizarlo. La mayoría de las personas, bajo presión, se encajan. Cierran los brazos. Bajan la cabeza. Evitan el contacto visual. ¿Por qué? Porque el cuerpo reacciona al miedo.
Incluso cuando no hay peligro real. Es instinto. Modo de protección. Pero en la comunicación. Ese instinto juega en tu contra. Porque cuando te cierras, la gente lo interpreta como debilidad. No es seguridad. Debilidad. Que hacen de forma diferente las personas seguras de sí mismas? Ellos abren. Ocupan espacio. Se mantienen erguidos. Mantienen los hombres relajados. Mantienen el pecho abierto. No es obligatorio. Natural. Revisado. Esa es la señal. Me siento cómodo. Tengo el control. Y la gente responde eso al instante. No necesitas actuar de forma dominante. Debes eliminar las señales de miedo. Ese es el cambio. La confianza no es algo que es innate, sino algo que es decidido ocultar. Ahora hablamos de tus manos. Porque aquí es donde la mayoría de la gente se siente incómoda. ¿Qué hago con mis manos? Simple. Úsalos con un propósito. No al azar. No en exceso. Objetivo. Si mueves las manos sin rumbo. Pareces nervioso. Si tus manos respaldan tu mensaje. Te intentional. Ejemplo. Si estás explicando algo sencillo. Tus gestos deben ser controlados. Si estás explicando algo importante. Tus gestos pueden ampliarse. Adapta tus movimientos a tu mensaje. Esa es la clave. Y evitan error. Señalando agresivamente. Se siente como una confrontación. En cambio, mantén tus gestos abiertos. Las palmas abiertas indican honestidad. Los puños cerrados indican tensión. La gente siente eso. Aunque no pueden explicarlo. Ahora hablamos de tu rostro. Porque tu rostro puede arruinar tu mensaje. Sin que te de cuenta. Puedes decir algo positivo. Con cara inexpresiva. Y se siente falso. Puedes decir algo serios. Con una sonrisa nerviosa. Y se siente débil. Ese es el problema. En consecuencia, tu rostro debe coincidir con tus palabras. Siempre. Si hablas en serios. Quédate quieto. Si estás tranquilo. Relaja tu expresión. Si estás comprometido que ese note. No es una exageración. Revisado. Ahora, la parte más poderosa. Tus ojos. Contacto visual. Aquí es donde se forja la autoridad. O donde se pierde. La mayoría de la gente hace una de dos cosas. Evitan el contacto visual. O lo exageran. Ambos están equivocados. Evitar el contacto visual significa. No estoy seguro. Mirar fijamente con demasiada intensidad significa. Me estoy esforzando demasiado. ¿Cuál es, entonces, el equilibrio? Estable. Calma. Present. Mira a la persona cuando habla. Mírala cuando respondes. Luego, relájate de forma natural. Eso es todo. Y aquí hay una técnica poderosa. Cuando alguien termina de hablar, no te apresures. Mantén el contacto visual por un momento. Entonces respond. Esa pausa genera autoridad. Demuestra control. Esto demuestra que estás pensando, no reaccionando. Esa es la diferencia. Tienes una opción. Reacciona de inmediato. O respond con intención. Ese momento de control lo cambia todo. Ahora vamos a juntarlo todo. Tu cuerpo siempre está enviando señales. Incluso cuando guardas silencio. Entonces la pregunta es, ¿qué comunicas sin palabras? ¿Confianza? ¿O incomodidad? ¿Claridad? ¿O confusión? ¿Control? ¿O ansiedad? Porque la gente está mirando. Siempre. No de forma crítica. De una manera humana. Te están leyendo. Tratando de entender. Decidir cómo responder. Y una vez que se forman esa impresión, es difícil cambiar. Así que no esperes. Tú tomas el control desde el principio. Colocate correctamente. Sientes correctamente. Buscar.
Disminuye la velocidad de tus movimientos. Elimina los gestos innecesarios. Quédate quieto cuando sea necesario. Mueves cuando lo aporte valor. Eso es elegancia. No rigidez. Control. No necesitas su permiso para ocupar espacio. No necesitas la aprobación de los demás para comportar con confianza. Tú decides. Y tu cuerpo te sigue. Porque una vez que tu cuerpo se alinea con tus palabras, todo cambia. Cada persona escucha de manera diferente. Confían más en ti. Te toman en serios. No porque hayas dicho más. Porque mostres más. Repiten último recordatorio. Controla tu cuerpo, controla tu percepción. Y en el próximo capítulo, aprenderás algo aún más profundo. Porque incluso con las palabras adecuadas. Y el cuerpo adecuado. Si tu voz suena insegura, seguirás perdiendo autoridad. Headphone capítulo 5. Domina tu voz. Ejerce autoridad. Tu voz no es solo sonido. Es una señal. Una señal de certeza. O de duda. Una señal de control. O de nerviosismo. Una señal de autoridad. O de inseguridad. Y la gente lo oye al instante. No solo tus palabras, sino también tu tono. Esa es la clave. Puedes decir las palabras correctas. Con el tono equivocado, y pierden todo su impacto. Completamente. Porque tu voz transmite emoción. Y la emoción es lo que responde la gente. No solo lógica. Seamos honestos. Ya lo has oído antes. Alguien dice algo cierto. Pero no lo crees. ¿Por qué? Su voz no coincide con su mensaje. Ese es el problema. Dice just. Cuando tus palabras dicen tengo confianza, pero tu voz dice no estoy seguro. La gente creerá en tu voz. Cada vez. Tienes una opción. Controla tu voz. O deja que revele tu inseguridad. Empecemos por el error más grande. Apresurarse. Habla rápida. Ritmo descontrolado. Eso no es confianza. Eso es ansiedad. Cuando hablas demasiado rápido, pareces inseguro. Pareces querer terminar cuanto antes. Pareces no ser dueño de tus palabras. Y la gente lo siente. La confianza no se adquiere rápidamente. La confianza está controlada. Esa es la diferencia. Desacelerar. No es dolorosamente lento. Adrid. Claro. Mesurado. Deja que tus palabras lleguen al corazón. De tiempo a la gente para asimilarlo. Deja que tu mensaje respire. Tienes una opción. Apresurar sus palabras. O pronunciarlas. Ahora hablamos del tono. Porque el tono transmite autoridad. No el volumen. Tono. La mayoría de la gente piensa que tener autoridad significa hablar en voz alta. No. Eso es fuerza. La autoridad se mantiene tranquila. Conectado a tierra. Estable. Un tono de voz elevado puede resultar agresivo. Una voz tranquila transmite control. Y el control es lo que la gente respeta. Ahora bien, aquí hay algo crucial. ¿Cómo terminas tus oraciones? Esto lo cambia todo. La mayoría de la gente termina sus phrases como si fueran una pregunta. Su tono se eleva. Incluso cuando están haciendo una declaración. Ejemplo. Creo que esta es la mejor opción. Eso suena incierto. Aunque las palabras son fuertes. Ahora escuchen esto. Creo que esta es la mejor opción. El tono baja. Se asienta. Se siente definitivo. Eso es autoridad. Esta es la regla. Ser gen preguntas. Ken afirmations. Si tu voz sigue subiendo de tono. Suena como si estuvieras pidiendo aprobación. Si tu voz se tranquiliza. Parece que crees en lo que estás diciendo. No necesitas su permiso. Esa es la clave.
Ahora hablamos de las pausas. Porque aquí es donde reside el verdadero poder. La mayoría de la gente le teme al silencio. Cubren todos los huecos. Uno de cada dos. Con palabras. ¿Por qué? Porque el silencio resulta incómodo. Pero aquí está la verdad. El silencio es poder. Una pausa demuestra control. Una pausa demuestra confianza. Una pausa demuestra que estás pensando. No reacciona. Cuando haces una pausa antes de hablar, la gente escucha más. Cuando haces una pausa después de hablar, tus palabras tienen peso. Tienes una opción. Lina el silencio. O úsalo. Ahora hablamos de claridad. Porque así la gente no puede work con claridad. Nada más importa. No murmurs. No te tragues tus palabras. No te apresures al pronunciar. Habla con claridad. Habla con claridad. Completa tus palabras. La claridad genera confianza. Si a la gente le cuesta entender, se desconectan. Y aquí hay otra verdad. La monotonía mata la atención. Si tu voz nunca cambia, la gente deja de escuchar. Tu voz necesita variedad. No es un drama. Variation. Explique algo sencillo con mayor rapidez. Reduzca la velocidad al entregar algo importante. Baja el tono cuando quieres sonar serios. Aumenta ligeramente tu energía cuando quieres involucrar. Ese contraste mantiene a la gente escuchando. No solo estás hablando. Estás guiando la atención. Con tu voz. Ahora, reunanlo todo. Tu ritmo. Tu tono. Tus pausas. Tu claridad. Todos trabajando juntos. Así es como se ejerce autoridad. No por la fuerza. Por control. No necesitas una voz perfecta. Necesitas un tono de voz controlado. Porque cuando tu voz es firme, la gente lo siente. Cuando tu voz está tranquila, la gente confía en ello. Cuando tu voz es clara, la gente lo sigue. Ese es el cambio. Desde hoy, disminuye la velocidad. Hablas con intención. Terminas tus frases con seguridad. Haces una pausa cuando es necesario. Tu controlas tu tono. Entrenas tu voz. Como una herramienta. Porque cada vez que hablas, tu voz está construyendo autoridad. O debilitándolo. Tienes una opción. Repeat button último recordatorio. Domina tu voz, impone autoridad. Y en el próximo capítulo, aprenderás algo aún más poderoso. Porque incluso con palabras, language corporal y voz fuertes. Si no sabes cuándo guardar silencio, seguirás perdiendo el control. Headphone capítulo 6. Habla menos. Aumenta tu poder. La mayoría de la gente piensa que el poder reside en hablar más. Más palabras. Más explications. Más charla. Pero la verdad es la opuesta. El poder reside en decir menos. Ese es el cambio. Cuanto más hables, más expondrás tus debilidades. Cuanto más expliques, más dolorás tu mensaje. Cuanto más silencio leans, menos respeto tendrán las personas por tu presencia. Tienes una opción. Habla para ser escuchado. O habla para ser comprendido. La mayoría de la gente habla porque se siente incómoda con el silencio. Sienten la necesidad. Y se apresuran a llenarla. Creen que el silencio significa que algo anda mal. Así que siguen hablando. Y hablando. Y hablando. Y en el preciso. Pierden el control. Pierden la claridad. Pierden autoridad. Porque cuando hablas demasiado, empiezas a repetir. Empiezas a añadir detalles innecesarios. Empiezas a debilitar tu propio argumento. Ese es el problema. No necesitas más palabras. Necesitas mejores palabras. Dilo otra vez. No necesitas más palabras. Necesitas mejores palabras. Seamos claros. Los buenos comunicadores no se apresuran a hablar. Ellos eligen cuando hablar.
Y lo que es más importante. Elos eligen cuando no hacerlo. El silencio no es debilidad. El silencio es control. Esa es la clave. Cuando puedes sentarte en silencio, sin pánico, sin prisas, sin llenar el espacio, transmits confianza. Porque no estás intentando demostrar nada. No estás intentando impresionar nadie. No estás intentando dominar la conversación. Estás presente. Estás castigado. Tú tienes el control. Y la gente lo siente. Inmediatamente. Ahora bien, este es el error que debes evitar. Explicar demasiado. Deja de intentar decirlo todo. Deja de intentar abarcar todos los ángulos. Deja de intentar asegurar de que nadie te malinterprete. Porque cuanto más expliques, cuanto menos seguro parezcas. Y es como si no confiaras en tus propias palabras. Así que sigues añadiendo más. Y más. Y más. Tienes una opción. Dilo una vez claramente. O dilo 10 veces doblemente. ¿Cuál suena más potente? Exactamente. Ahora hablamos de algo más profundo. Compartir demasiada información. No es necesario expresar todos los pensamientos con palabras. No es necesario compartir todos los detalles. No es necesario llenar todos los silencios. Las personas poderosas entienden esto. No lo dan todo a la vez. Permiten que la gente se incline hacia adelante. Permiten que crezca la curiosidad. De un espacio. En lugar de ser una cascada, son un pozo. Una cascada te sobrecoge. Un pozo te invita. Esa es la diferencia. Cuando hablas menos, la gente escucha más. Cuando haces una pausa, la gente presta atención. Cuando te canias, la gente se inclina hacia adelante. Eso es poder. Ahora hagamos lo práctico. En lugar de esto, crossmark básicamente lo que intentaba decir es que creo que tal vez deberíamos considerar. De esto. White heavy checkmark, esto tiene que cambiar. Pausa. De jalo aterizer. En lugar de esto. Crossmark no sé si esto tiene sentido, pero estaba pensando. De esto. White heavy checkmark, este es mi punto. Entonces dilo. Detener. Eso es todo. No necesitas rellenos. No necesitas disculpar antes de hablar. No es necesario hablar todo. No necesitas su permiso. Ahora hablamos de escuchar. Porque hablar menos significa escuchar más. Y la mayoría de la gente no escucha. Ellos esperan. Esperan su turno. Preparan su respuesta. Mientras la otra persona aún está hablando. Eso no es escuchar. Eso es reaccionar. Los comunicadores eficaces hacen algo diferente. Escuchan atentamente. Sin interrumpir. Sin prisas. Sin planificar su siguiente frase. Y cuando la otra persona termina, hacen una pausa. Esa pausa demuestra respeto. Esa pausa demuestra control. Esa pausa demuestra presencia. Y luego, ellos responden. No reaccionar. Esa es la diferencia. Tienes una opción. Habla más. O comprende más. Porque la persona que entiende la conversación controla la conversación. Ahora viene otro cambio. No siempre es necesario responder. A veces, lo más poderoso que puedes hacer. No digas nada. Cuando alguien dice algo innecesario, no lo persigues. Cuando alguien intenta provocar, no reaccionas de inmediato. Cuando alguien espera una reacción, haces una pausa. El silencio elimina la energía. El silencio elimina la tensión. El silencio le quita el control a la otra persona. Eso es poder. No necesitas ganar en cada momento. Debes controlarte en cada momento. Esa es la verdadera disciplina. Desde hoy, hablas menos. Elimina las palabras innecesarias. Se elimina el relleno. Eliminas las explicaciones excesivas.
haces más pausas. Escuchas más. Piensas más. Y cuando hablas, has que valga la pena. Porque ahora cada palabra tiene peso. Cada frase tiene un propósito. Cada mensaje es claro. Así es como aumentas tu poder. Repiten último recordatorio. Habla menos, aumente tu poder. Y en el próximo capítulo aprenderás algo aún más perspicaz. Porque no se trata solo de hablar menos. Se trata de saber exactamente qué decir para influir en la respuesta de la gente. Headphone Capítulo 7. Eliminar palabras débiles y ruido verbal. Cada vez que hablas, estás construyendo autoridad. O, dejándola escapar. No hay término medio. Y la forma más rápida de perder autoridad es mediante palabras débiles y ruido verbal. Palabras como como, creo que, tal vez, algo así, simplemente. Estas no son inofensivas. Son señales. Señales de duda. Señales de vacilación. Señales de que no tienes el control total de tus pensamientos. Esa es la clave. La gente no solo escucha lo que dices. Escucha tus seguros sueños. Y las palabras débiles destruyen la seguridad. Al instante. Puedes tener una gran idea. Un argumento sólido. Una valiosa contribución. Pero si la presentas con un lenguaje débil, la gente no la tomará en serios. No porque la idea sea mala, sino porque la presentación es débil. Tienes una opción. Habla con fuerza. O dale tu propio mensaje. La mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Hablan en piloto automático. Llenan los silencios con ruido. Suavizan sus afirmaciones sin pensa. Solo quería decir. Tal vez podríamos intentar. Creo que esto podría ser alto. Eliminalo. To do. No necesitas esas palabras. No añaden claridad. No añaden valor. Solo reducen el impacto. Dilo con claridad. Dilo directamente. Dilo con intención. En lugar de, solo creo que tal vez deberíamos cambiar esto. Necesitamos cambiar esto. Siente la diferencia. Una suena insegura. La otra suena decidida. Ese es el poder de eliminar las palabras débiles. Ahora profundicemos. ¿Por qué la gente usa ruido verbal? Tres razones. Primero, falta de claridad. No sabes exactamente lo que quieres decir. Así que tu cerebro llena el espacio con sonidos. Segundo, miedo al silencio. Entras en pánico cuando hay una pausa, así que te apresuras a llenarla. Tercero, falta de confianza. Suavizas tus palabras porque no confías plenamente en ellas. Pero esta es la verdad. El silencio es más fuerte que el ruido. Siempre. Cuando elimines las palabras de relleno, te sentirás incómodo al principio. Habrá pausas. Habrá momentos en los que te detengas a pensar. Bien. Eso es crecimiento. Eso es control. Tienes una opción. Llenar el vacío con ruido, o mantener el silencio con confianza. Ahora, aquí hay un cambio poderoso. Reemplaza las palabras de relleno con pausas. En lugar de decir, pausa. En lugar de decir como, pausa. En lugar de decir sabes, pausa. Esa pausa hace dos cosas. Te da tiempo para pensar. Y te hace sonar más seguro. Esa es la clave. El control crea autoridad. Ahora hablamos del lenguaje suave. Palabras como, creo que, siento que, tal vez, más o menos, estas palabras debilitan tu mensaje incluso antes de que llegue. Hacen que tu afirmación suene optional. Negotiable. Incierta. Tienes una opción. Respalda tus palabras, o escondite detrás de ellas. En lugar de, creo que esto podría funcionar, esto funcionará. En lugar de, tal vez deberíamos considerar, deberíamos hacer esto. No necesitas su permiso.
Ese es el cambio. Ahora escuchen con atención. Esto no significa ser agresivo. Significa ser claro. Hay una diferencia. La agresividad aleja a la gente. La claridad atrae a la gente. Y la claridad require un lenguaje limpio. Sin desorden. Sin ruido. Sin vacilations. Ahora hablamos de la repetición. No la repetición intencional sino la repetición inconsciente. Decir lo mismo una y otra vez de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque no está seguro de si la gente te entendió. Así que sigues hablando. Sigues añadiendo. Sigues explicando. Y al hacer eso, debilitas tu mensaje. No necesitas decirlo 5 veces. Necesitas decirlo una vez. Claramente. Esa es la disciplina. Dilo una vez. Luego de tant. Deja que cale. Confía en tus palabras. Ahora aquí hay un ejercicio práctico. Grabe hablando durante 5 minutos. Escucha la grabación. Cuenta cuántas palabras de releno usas. Te sorprenderás. Esa conciencia es el primer paso. Porque no puedes arreglar lo que no notas. A partir de hoy te vuelves consciente. Cada cada como. Cada tal vez. Detecta. Reemplazalo. Mejoralo. And tiempo real. Así es como se construye el control. Así es como se elimina el ruido verbal. Y con el tiempo, tu discurso se vuelve limpio. Afilado. Intentional. Poderoso. La gente lo notará. No porque se lo hayas dicho, sino porque suenas diferente. Suenas claro. Suenas seguro. Suenas en control. Y eso es lo que responden. Tienes una opción. Seguir hablando con ruido o refinar tu lenguaje. Palabra por palabra. Phrase por phrase. Conversation por conversation. Porque cada palabra débil que eliminas aumenta tu poder. Cada muletilla que eliminas aumenta tu autoridad. Cada pausa que adoptas aumenta tu presencia. Repeat button último recordatorio. Elimina las palabras débiles. Elimina la percepción débil. Y en el próximo capítulo, aprenderás cómo manejar algo en lo que la mayoría de la gente falla, porque no se trata solo de hablar bien, se trata de mantener el poder cuando te desafían. Headphone capítulo 8. Usa el contacto visual para captar la atención. Antes de que hables, tus ojos ya están hablando. El contacto visual no es solo un hábito social. Es una señal de poder. Una señal de confianza o inseguridad. Una señal de presencia o distracción. Una señal de control o incomodidad. Esa es la clave. La gente no solo escucha tus palabras. Lee tus ojos. Al instante. Y en segundos decide. ¿Me tomo en serio a esta persona? Tienes una opción. Mantén la atención o piérdela antes incluso de empezar. La mayoría de la gente se equivoca en esto. Eviten el contacto visual. Bajen la mirada. Aparten la mirada demasiado rápido. Recorren la habitación nerviosamente. ¿Por qué? Porque el contacto visual se siente intenso. Se siente expuesto. Se siente incómodo. Pero esa incomodidad es precisamente donde reside tu poder. Porque cuando puedes mantener el contacto visual con calma sin tensión sin miedo, comunicas algo poderoso. Estoy presente. No tengo miedo. Tengo el control. Y la gente lo siente. Inmediatamente. Ahora escucha con atención. Esto no se trata de mirar fijamente. Mirar fijamente es agresivo. Crea tensión. Aleja a la gente. Eso no es poder. Eso es prisión. El contacto visual verdadero es tranquilo. Natural. Firme. Miras a la persona cuando habla. La miras cuando respondes. Luego, rompes el contacto visual de forma natural. Eso es todo. Sin forzar. Sin pensar demasiado. Solo presencia. Ese es el cambio. Ahora es donde se vuelve poderoso.
Cuando alguien termina de hablar, la mayoría de la gente se apresura a responder. Rompen el contacto visual. Empiezan a hablar inmediatamente. Eso indica nerviosismo, reactividad, falta de control. Tú eres lo contrario. Cuando terminan de hablar, mantén el contacto visual. Un segundo, 2 segundos. Luego responde. Esa pausa lo cambia todo. Demuestra que estás pensando. Demuestra que no tienes prisa. Demuestra que tienes el control de ti mismo. Eso es autoridad. Tienes una opción. Reaccionar al instante o responder intencionalmente. Ahora hablamos de la conversación. Si no puedes mantener el contacto visual, pierde la conexión. Porque la conexión se construye a través de la atención. Y la atención se construye a través de la presencia. Si tus ojos vagan, tu mente parece distraída. Si tu mirada es inestable, tu mensaje parece inestable. Pero cuando tus ojos son firmes, tus palabras se sienten sólidas. Esa es la clave. La estabilidad en tu mirada crea estabilidad en tu mensaje. Ahora profundicemos. El contacto visual también controla la sala. Cuando hablas con varias personas, no mires al azar. No mires a todos a la vez. Eso da una imagen de falta de enfoque. En cambio, concentrate. Mira a una persona. Di una frase. Luego cambia a otra persona. Di la siguiente frase. Y luego otra. Esto crea un efecto poderoso. Todos se sienten vistos. Todos se sienten incluidos. Todos sienten que les hablas directamente. Así es como dominas la atención. No por la fuerza, por la precisión. Estás dirigiendo el enfoque, una persona a la vez. Ahora aquí hay otro error. Apartar la mirada cuando haces una afirmación contundente. Eso debilita tu mensaje. Si dices algo importante, mantén el contacto visual mientras lo dices. Deja que lo sienten. Deja que el hondo. No vayas la mirada en el momento del impacto. Eso indica duda. Mantén la mirada. Eso indica confianza. Tienes una opción. Transmite tu mensaje por completo o retirate en el último segundo. Ahora hablamos de la incomodidad de nuevo. Porque aquí es donde la mayoría de la gente tiene dificultades. Mantener el contacto visual se siente intenso. Puedes sentir expuesto. Puedes sentir que te están juzgando. Pero esta es la verdad. La gente no te está juzgando tanto como crees. Están tratando de entenderte. Te están leyendo. Y cuando apartas la mirada, les haces más difícil conectar. Así que en lugar de evitar el contacto visual, acércate a él. No agresivamente. No a la fuerza. Con calma. Esa es la disciplina. Presencia por encima de comodidad. Ahora, aquí hay un poderoso cambio de mentalidad. El contacto visual no se trata de mirar a la gente. Se trata de estar con ellos. Completamente. En ese momento. Sin distractions. Sin prisas. Sin escapes. Eso es lo que la gente siente. Y eso es lo que construye la conexión. Ahora, únelo todo. Tus ojos deben coincidir con tus palabras. Tus ojos deben coincidir con tu tono. Tus ojos deben coincidir con tu presencia. Porque tus palabras dicen confianza, pero tus ojos dicen miedo. La gente creerá a tus ojos. Siempre. Esa es la regla. Así que a partir de hoy sé intentional. No evites el contacto visual. No te apresures. No te excites. Controlalo. Tranquilo. Firme. Present. Manténlo cuando importa. Suéltalo naturalmente. Úsalo para conectar. Úsalo para liderar. Porque cuando controlas tus ojos, tu presencia se vuelve poderosa. La gente escucha diferente. La gente confía más en ti. La gente siente tus palabras. No solo las oye. Y así es como dominas la atención.
Repeat último recordatorio. Controla tus ojos, controla la atención. Y en el próximo capítulo, aprenderás cómo manejar el momento en que la mayoría de la gente lo pierde, porque es fácil hablar bien en situaciones tranquilas, pero el verdadero poder es revela cuando la presión entra en la conversación. Headphone capítulo 9. Mantén la elegancia bajo presión. Cualquiera puede sonar bien cuando las cosas son fáciles. Cuando la conversación es tranquila. Cuando no hay tensión. Cuando todo va a tu favor. Eso no es poder. El verdadero poder es revela bajo presión. Cuando te desafían. Cuando te cuestionan. Cuando las emociones afloran. Ahí es donde la mayoría de la gente lo pierde. Reaccionan. Se ponen a la defensiva. Levantan la voz. Se apresuran a hablar. Y en segundos, destruyen el respeto que tanto les costó construir. Esa es la verdad. La presión no crea carácter. Lo expone. Tienes una opción. Reaccionar emocionalmente o responder con control. Esa es la clave. Cuando la presión entra en la conversación, tu tarea es simple. Mantén el control de ti mismo. No de la otra persona. De ti mismo. Porque en el momento en que pierda el control, pierda autoridad. Inmediatamente. Analicemos esto. Cuando alguien te desafía, tu instinto es defenderte. Explicarte. Demostrar tu valía. Ganar. Ese instinto te costará caro. Porque cuanto más intense defender emocionalmente, más débil te verás. La calma vence al caos. Siempre. Cuando alguien habla agresivamente, y tú respondes con calma, ganas. No discutiendo. Por contraste, la gente no respeta la voz más fuerte. Respeta la más controlada. Ese es el cambio. Ahora aquí está la primera disciplina, la pausa. Cuando algo te provoca, no respondas de inmediato. Haz una pausa. Respira. Mantén la compostura. Esa pausa es poder. Crea un espacio entre la emoción y la respuesta. Y en ese espacio recuperas el control. Tienes una opción. Reaccionar al instante o responder intencionalmente. La mayoría de la gente reacciona. Por eso pierden. Tú no. Ahora hablamos del tono. Bajo presión, la gente alza la voz. Se vuelven cortantes. Agresivos. A la defensiva. Eso denota inseguridad. No fuerza. La verdadera fuerza suena tranquila. Incluso en la tensión. Especialmente en la tensión. Baja el tono. Disminuye el ritmo. Habla con claridad. Eso comunica control. Eso comunica confianza. Eso comunica autoridad. Ahora hablamos de las palabras. Cuando te desafían, evita el lenguaje emocional. Evita contraatacar. Evita intentar ganar. En cambio, mantén los pies en la tierra. Sé directo. Sé limpio. Ejemplo. Alguien dice algo irrespetuoso. En lugar de reaccionar con irad. Eso no es aceptable. Tranquilo. Firme. Sin emotion. Sin drama. Solo claridad. Eso es poder. O si alguien te cuestiona agresivamente, no te apresures a defenderte. Puedes decir. Concentrémonos en el problema. Rediriges. Te mantienes por encima del ruido. Eso es elegancia. Ahora aquí hay otro movimiento poderoso. El silencio. Cuando alguien dice algo irrespetuoso o innecesario, no siempre necesitas responder. A veces, simplemente míralos. Con calma. Y no digas nada. Ese silencio crea presión. Cambia la energía. Los obliga a sentir lo que acaban de decir. Eso es control. No persigues cada comentario. No respondes a cada estímulo. Eliges tu respuesta. Esa es la diferencia. Ahora hablamos de la crítica. La mayoría de las personas así toman la crítica personalmente. Reaccionan emocionalmente.
Se defienden de inmediato. Eso es debilidad. No porque estés equivocado, sino porque eres reactivo. En cambio, baja el ritmo. Escucha. Precisa. Luego respond. Puedas decir. Entiendo tu punto. Eso no significa que estés de acuerdo. Significa que tienes el control. Luego aclara. Con calma. Directamente. Sin emoción. Eso es fortaleza. Tienes una opción. Tomarte todo personalmente, o manejarlo profesionalmente. Ahora hay algo más profundo. La presión revela tus hábitos. Si sueles apresurarte, te apresurarás más. Si sueles sobreexplicarás más. Si sueles hablar con emoción, perderás el control más rápido. Por eso entrenas ahora. En momentos de calma. Para que cuando llegue la presión no te equilibres. Mantén la coherencia. Mantén la compostura. Mantén el control. Ese es el objetivo. Ahora hablamos del ego. Porque el ego es lo que te hace perder bajo presión. La necesidad de tener razón. La necesidad de demostrar tu valía. La necesidad de ganar. Esa necesidad te empujará a reacciones emocionales. Y las reacciones emocionales reducen el respeto. No necesitas ganar todas las conversaciones. Necesitas mantener tu estándar. Esa es la clave. Tu estándar es la calma. Tu estándar es la claridad. Tu estándar es el control. Pase lo que pase. Diga lo que diga. Habla quien habla. Tu permaneces igual. Eso es elegancia. No perfección. Control. Ahora hagamos lo práctico. Cuando la presionamente has una pausa. Cuando las emociones se intensifican, baja el ritmo. Cuando la tensionamente, baja el tono. Cuando te atacan, mantén la calma. Cuando dudes, no te apresures. Simple. Pero poderoso. Y con el tiempo, esto se convierte en tu identidad. La gente lo notará. Verán que no reacciones como los demás. Verán que no pierda el control. Verán que te mantienes firme. Y eso genera respeto. En silencio. Con constancia. Con poder. Porque cualquiera puede hablar bien cuando es fácil. Pero muy pocos pueden mantener la compostura cuando no lo es. Eso es lo que te distingue. Eso es lo que te eleva. Eso es lo que te hace ganar respeto. Repeat button último recordatorio. Controla el momento. Y en el capítulo final lo unirás todo, porque hablar con elegancia no es solo una habilidad, es un estándar que levas contigo en cada conversación, en cada lugar, en cada momento. Headphone capítulo 10. Habla para influir, no para impresionar. La mayoría de la gente habla para impresionar. Para parecer inteligente. Para demostrar algo. Para mostrar cuánto saben. Y esa es precisamente la razón por la que fracasan. Porque la gente no escucha para impresionarse. Escucha para comprender, para conectar, para sentir algo real. Esa es la clave. Si tu objetivo es impresionar, hablarás demasiado. Lo complicarás demasiado. Perderás claridad. Pero si tu objetivo es influir, todo cambia. Simplificas. Te enfocas. Te vuelves intentional. Tienes una elección. Perseguir la atención. O crear impacto. Ahora escucha con atención. Un discurso impresionante trata sobre ti. Un discurso influente trata sobre ellos. Esa es la diferencia. Cuando hablas para impresionar, te enfocas en cómo suenas. Cuando hablas para influir, te enfocas en lo que reciben. Y la gente responde a lo que recibe. Siempre. Así que si tu mensaje no les queda claro, no importa lo bien que hayas sonado. Has perdido. Esa es la verdad. Ahora, profundicemos. La influencia no es fuerza. No es volumen. No es dominio. La influencia es claridad plus conexión. Eso es.
Cuando la gente te entiende, se siente entendida por ti, te escucha. Confía. Te sigo. Eso es influencia. La mayoría de la gente no lo entiende. Creen que hablar más equivale a influir. No es así. Cree distancia. Porque nadie quiere que lo hablen sin escuchar. La gente quiere sentirse involucrada. Vista. Comprendida. Así que en lugar de intentar sonar impresionante, haz que tu mensaje sea útil. Hazlo claro. Hazlo cercano. Por ejemplo, no digas. Esta estrategia aprovecha múltiples marcos para optimizar el rendimiento. D. Esto hará las cosas más rápidas y fáciles. Simple. Claro. Efectivo. Eso es influencia. Tienes una opción. Complica tu mensaje o aclaralo. Ahora hablamos de conexión. Si la gente no se siente conectada contigo, no te seguirá. No importa lo inteligente que parezcas. La conexión se construye a través de la comprensión. A través de la escucha. A través de hablar de una manera con la que la gente pueda identificarse. No por encima de ellos. No por debajo de ellos. Con ellos. Ese es el cambio. Habla para que te entiendan. No para impresionarlos. Dilo de nuevo. Habla para que te entiendan. No para impresionar. Esa es la regla. Ahora, aquí hay algo poderoso. No necesitas palabras grandes para influir. Necesitas las palabras correctas. Palabras claras. Palabras directas. Palabras que hagan sentir algo a la gente. Eso es influencia. Y aquí hay otra verdad. La gente no recuerda todo lo que dices. Recuerdan como los haces sentir. Así que tu objetivo no es abrumarlos con información. Tu objetivo es dejar un impacto. Una idea clara. Un mensaje fuerte. Un sentimiento. Eso permanece. Eso es influencia. Ahora hablamos de la intención. Antes de hablar, preguntad. ¿Qué quiero que entiendan? ¿Qué quiero que sientan? ¿Qué quiero que hagan? Si no lo sabes, tu mensaje estará disperso. Y los mensajes dispersos no influyen en nadie. La claridad comienza antes de hablar. Esa es la disciplina. Ahora unimos todo. Tus palabras. Tu estructura. Tu vocabulario. Tu cuerpo. Tu voz. Tu silencio. Tu control bajo presión. Todo conduce aquí. El impacto. Porque la comunicación no se trata de expresión. Se trata de resultados. ¿Qué cambio después de que hablaste? ¿Entenderán? ¿Sentirán algo? ¿Actuarán de manera diferente? Así es como se mide la influencia. No por cuánto tiempo hablaste. No por lo impresionante que sonaste. Sino por lo que cambió. Ese es el estándar. Ahora viene el cambio final. Dejas de hablar para obtener validación. Dejas de hablar para obtener aprobación. Dejas de hablar para demostrar tu valía. Hablas con propósito. Hablas con claridad. Hablas con intención. No necesitas su permiso. No necesitas impresionar a nadie. Necesitas ser eficaz. Ese es el objetivo. Porque cuando te enfocas en la influencia, el respeto liga por sí solo. Naturalmente. No lo persigues. Te lo ganas. A través de la claridad. A través del control. A través de la coherencia. Así es como te conviertes en alguien a quien la gente escucha. Así es como te conviertes en alguien en quien la gente confía. Así es como te conviertes en alguien a quien la gente respeta. Repita un último recordatorio. Habla para influir, no para impresionar. Tus palabras no son solo sonidos. Son herramientas. Herramientas que pueden construir confianza o destruirla. Herramientas que pueden abrir puertas o cerrarlas. Herramientas que pueden cambiar la percepción que los demás tienen de ti al instante. Así que, a partir de ahora, elige tus palabras con cuidado. Dilas con intención. Úsalas con propósito.
Porque tu próxima palabra puede cambiarlo todo. Lo has oído todo. Pero or no es sufficient. Tienes que usarlo. Porque nada cambia hasta que cambies tu forma de hablar. No mañana. No la semana que viene. Ahora. Cada conversación de ahora en adelante es una oportunidad. Una oportunidad para sonar más claro. Para sonar más tranquilo. Para sonar más seguro. No necesitas convertir en otra persona. Solo necesitas ser intentional. Con tus palabras. Con tu tono. Con tu presencia. Recuerda. Tienes una elección. Cada vez que abres la boca. Hablar con confianza o hablar con duda. Hablar con claridad o hablar con confusión. Hablar con poder o cederlo. Esa es la diferencia. Y ahora lo sabes mejor. Así que no vuelvas a los viejos hábitos. No vuelvas a pressure tus palabras. No vuelvas a sobreexplicar. No vuelvas a llenar el silencio con ruido. Mantén tu estándar. Habla menos. Di más. Siéntelo. Porque tus palabras no son solo comunicación, son tu identidad. Son tu influencia. Son tu poder. Y en el momento en que tomas el control de tus palabras. Tomas el control de cómo el mundo te ve. Repeat un último recordatorio. Tu próxima palabra puede cambiarlo todo. Si esto te ayuda. No te lo guardes. Suscribid al canal. Porque aquí es donde vienes a mejorar tu forma de pensar, de hablar, y de presentarte. Y cuidaste hasta el final. Eso significa que vas en serios. Así que no te detengas aquí. Aplicalo. Practicalo. Convertit en ello. Nos vemos en el próximo.